Hola clase y bienvenidos. Today I'm going to show you something very important. Oh no, how did that get in there? Nosotros los profesores crecemos tan rápido, ¿no? Here we go. Today we will learn about commands or mandatos in Spanish, how to form them and how to use them. Formal commands are used to give orders or advice to people you address as usted or ustedes. Their forms are identical to the present subjunctive forms for usted and ustedes. Watch. Tome, tomen, no tome, no tomen. Vuelva, vuelvan, no vuelva, no vuelvan. Salga, salgan, no salga, no salgan. Familiar commands are used with people you address as tú. Now, affirmative tú commands have the same form as the él, ella, usted form of the present indicative. Take a look. Viaja, empieza, pide. But negative tú commands have the same form as the tú form of the present subjunctive. Watch closely. No viajes, no empieces, no pidas. These next verbs have irregular affirmative tú commands. Watch again. Di, haz, ve, pon. Sal, sé, ten, ven. But their negative forms are still the same as the tú form of the present subjunctive. No digas, no hagas, no vayas, no pongas. No salgas, no seas, no tengas, no vengas. Atención! In Latin America, people use ustedes commands as the plural of familiar commands. For example, when talking to a group of friends. But in Spain, the familiar plural vosotros, vosotras forms are used in commands. The affirmative command is formed by changing the R of the infinitive to D. Bailad. Easy, right? Watch. Bailad. The negative command is identical to the vosotros, vosotras form of the present subjunctive. No bailéis. For reflexive verbs, affirmative commands are formed by dropping the R and adding the reflexive pronoun os. Levantaos. In negative commands, the pronoun precedes the verb. No os levantéis. Atención, the verb irse is irregular. Idos, no os vayáis. Bueno, ¿ya pueden formar los mandatos? Now let's move on to other command forms. Nosotros, nosotras commands are used to give orders or make suggestions that include yourself as well as other people. They correspond to the English let's plus a verb. Affirmative and negative nosotros, nosotras commands are generally identical to the same forms used in the present subjunctive. Take a look. Bailemos, no bailemos. Bebamos, no bebamos. Abramos, no abramos. The nosotros, nosotras commands of the verbs ir and irse are irregular. Vamos, vámonos. But the negative commands for ir and irse are regular. Watch. No vayamos, no nos vayamos. Ready for more? When object pronouns and reflexive pronouns are used with affirmative commands, they're always attached to the end of the verb, like this. Dime todo. But when used with negative commands, the pronouns appear between no and the verb. No se levanten tarde. Okay, when the pronouns nos or se are attached to the end of an affirmative nosotros, nosotras command, the final S is dropped.
Sentémonos. Démoselo. Watch. Sentémonos aquí. But, No nos sentemos aquí. atención, when one or more pronouns are attached to the end of an affirmative command, an accent mark may be necessary to maintain the original stress. This usually happens when the combined verb has 3 or more syllables. Pay close attention. Di, dile, dímelo, diga, dígale, dígaselo, digamos, digámosle, digámoselo. Let's look at one more type of command, indirect commands. The construction que plus the subjunctive can be used with a third-person form to express an indirect command. In English, that corresponds to let someone do something. Let me show you what I mean. Que pase el siguiente. If the subject of the indirect command is expressed, it usually follows the verb, like this. Que lo haga ella. As with other uses of the subjunctive, you do not attach pronouns to the conjugated verb. This is true for both affirmative and negative indirect commands. Watch. Que se lo den José y Raquel. Que no se lo den José y Raquel. Now you have more ways to tell others what to do in Spanish. Mira, suban la pantalla. ¡Ay! Bajen la pantalla. Bájenla. Casi. Cuidado. Ay, qué lástima. Oh. Hello. I was just doing some research for this lesson about por and para. Let's begin, shall we? In Spanish, the prepositions por and para are both translated as for, but they are not interchangeable. Me desperté temprano para estudiar. Por mucho que duerma, me siento cansada. So first, let's look at the purposes for which you use para. Use para to describe a destination toward or in the direction of something. Watch. El cirujano sale de su casa para la clínica a las 8. Use para to describe a deadline or something that needs to happen by or for a specific time in the future. El resultado del análisis va a estar listo para mañana. Use para to describe something someone does in order to achieve a particular goal. In this use, the construction is para plus an infinitive, like this. El doctor usó un termómetro para ver si el niño tenía fiebre. Use para to describe something that is for or used for a particular purpose. In this use, the construction is para plus a noun. El investigador descubrió una cura para la enfermedad. Use para to describe the recipient for whom an object or action is intended. La enfermera preparó la cama para doña Ángela. Use para to take into account a quality in comparison with others, or to express an opinion. Take a look. Para su edad, goza de muy buena salud. Para mí, lo que tienes es gripe y no un resfriado. And finally, use para to describe employment, or who someone works for. Mi hijo trabaja para una empresa farmacéutica. Now, here are some common expressions that use para. No estar para bromas. No ser para tanto. Para colmo. ¿Para qué? Para que sepas. Para que lo sepas. Para siempre. Atención, the expression para qué is followed by the subjunctive, like this. Te compré zapatos de tenis para que hagas ejercicio.
Now, let's see how the word por is different by looking at some of its uses. Use por to describe motion along, through, around, or by a place. Watch. Me quebré la pierna corriendo por el parque. Use por to describe the duration of an action for or during a period of time. Estuvo en cama por 2 meses. Use por to describe the reason or motive for an action, like this. Rezó por su hijo enfermo. Use por to describe the object of a search, what someone is looking for. El enfermero fue por un termómetro. Use por to describe the means by which someone does something. Consulté con el doctor por teléfono. Also use por to explain an exchange or a substitution of one thing for another. Take a look. Cambiamos ese tratamiento por uno nuevo. Use por to describe a unit of measure for a duration of time. Tengo que tomar las pastillas 5 veces por día. And finally, use por to describe the agent by whom an action is done. In this use, por is expressed with the passive voice. La nueva política de salud pública fue anunciada por la prensa. And here are some common expressions that use por. Por ahora, por allí, por aquí, por casualidad, por cierto, por Dios, por ejemplo, por escrito, por eso, por fin, por lo general, por lo menos, por lo tanto. Just a few more and we're done. Por lo visto, por más que, por mucho que, por otro lado, por otra parte, por primera vez, por si acaso, por supuesto. Muy bien. Oh, y atención, in many cases, it is grammatically correct to use either por or para in a sentence. However, the meaning of the sentence changes depending on which one you use. Take a look. Trabajó por su tío. But Trabajó para su tío. we've reached the end of the lesson, and I've reached the end of my lunch. Ay, no, no tengo dinero para el almuerzo. Buenos días. Today, ¿sabes qué? Hoy vamos a necesitar una pantalla más grande que esta. Sí, así es mejor. In English, you make comparisons by using the words more, less, and as, and talk about extreme qualities by using the words most and least, right? Spanish has these constructions too. They're called comparatives and superlatives. When you compare two things, they can be equal or unequal. Let's first look at comparisons of inequality. When making comparisons of inequality between adjectives, adverbs, nouns, and verbs, use these constructions. Let's look at examples of unequal comparisons for each part of speech, shall we? Este hotel es más elegante que aquel. Llegaste más tarde que yo. Juan tiene menos tiempo que Emma. Mi hermano viaja menos que yo. When the focus of the comparison is a noun and the second term of the comparison is a verb or a clause, use these constructions.
La ciudad tiene menos ruinas de las que esperábamos. Atención! Before a number or an expression of quantity, more than and less than are expressed as más de and menos de. El pasaje cuesta más de $300. Now, let's look at how to compare two things that are the same. In other words, how to make comparisons of equality. In English, you use the word as to make comparisons of equality. In Spanish, however, use these constructions to make comparisons of equality. Okay, let's look at examples of comparisons of equality for each part of speech. Watch. El vuelo de regreso no parece tan largo como el de ida. Se puede ir de Madrid a Sevilla tan rápido en tren como en avión. Cuando viajo a la ciudad, llevo tantas maletas como tú. Guillermo disfrutó tanto como yo nuestro último viaje a Honduras. Atención! The words tan and tanto can also be used for emphasis rather than to compare. ¿El viaje es tan largo? Now, let's move on to superlatives. Superlatives express that something has the most or the least of a certain quality. Use this construction to form superlatives. Notice that you use a definite article with the noun, and de is the equivalent of in, on, or of. You use que instead of de when the last part of the superlative construction is a verb or a clause. Now, let's look at some examples of superlatives, shall we? Esta es la playa más bonita de todas. Es el hotel menos caro que he visto. The noun may also be omitted from a superlative construction. Watch. Me gustaría comer en el restaurante más elegante de la ciudad. Las Dos Palmas es el más elegante de la ciudad. Atención! The suffix ísimo, ísima, is added to adjectives and adverbs to form the absolute superlative. This form is the equivalent of extremely or very before an adjective or adverb in English. Take a look. Malo. Malísimo. Mucha. Muchísima. Difícil. Dificilísimo. Fácil. Facilísimo. Adjectives and adverbs with stems ending in C, G, or Z change the spelling to QU, GU, and C, respectively, in the absolute superlative. Look at these examples. Rico. Riquísimo. Larga. Larguísima. Feliz. Felicísimo. Adjectives that end in N or R form the absolute superlative by adding sísimo, sísima. Take a look. Joven. Jovencísimo. Let's look at some adjectives that have irregular comparative and superlative forms. Mejor. Peor. Mayor. And here are a few more. Menor. Mayor. Menor. Atención! When grande and pequeño or pequeña refer to size and not age or quality, the regular comparative and superlative forms are used. Watch. Ernesto es mayor que yo. But Ese edificio es el más grande de todos. also when mayor and menor refer to age, they follow the noun they modify. María Fernanda es mi hermana menor. But when mayor and menor refer to quality, they come before the noun. Hubo un menor número de turistas. The adverbs bien and mal also have irregular comparatives.
mejor, and peor. Tú puedes hacerlo bien por ti mismo. Ayúdame, que tú lo haces mejor que yo. I think you deserve a round of applause for getting through comparatives and superlatives. Vamos a aplaudir con más emoción que mi otra clase. Shh. Ay, perdón. Hola, clase. Hola, clase. Gracias. I can tell you're all very excited to get started. Vamos. Today we'll learn about negative, affirmative, and indefinite expressions in Spanish. In English, negative expressions are words like nothing, nobody, and none. Indefinite expressions include something, somebody, and some. And words like always and also are affirmative expressions. Let's look at the negative, affirmative, and indefinite expressions in Spanish. Algo, alguien, alguno, algunos, alguna, algunas, algún, o siempre, también. And here are a few more. Nada, nadie, ninguno, ninguna, ningún, ni, nunca, jamás, tampoco. In English, you must avoid using double negatives, but in Spanish, double negatives are perfectly acceptable. Watch and listen closely. ¿Dejaste algo en la mesa? No, no dejé nada. Siempre tuvimos ganas de viajar a Costa Rica. Hasta ahora no tuvimos ninguna oportunidad de ir. Most negative statements use the pattern no plus verb plus negative word. However, when the negative word comes before the verb, you leave out the no. Take a look. No lo extraño nunca. But Nunca lo extraño. here's another example. Su opinión sobre política internacional no le importa a nadie. But A nadie le importa su opinión sobre política internacional. in English, once you use one negative word in a clause, you cannot use another negative word. But in Spanish, once you use a negative word, all other expressions must be negative if possible. Watch. No le digas nada a nadie. Tampoco hables nunca de esto. No quiero ni pasta ni pizza. Tampoco quiero nada para tomar. You use the personal a before negative and indefinite words that refer to people when they are the direct object of the verb. Take a look at these examples. Nadie me comprende. ¿Por qué será? No, eres tú quien no comprende a nadie. Algunos pasajeros prefieren no desembarcar en los puertos, pues no conozco a ninguno que se quede en el crucero. Atención! The word cualquiera can be used to mean any, anyone, whoever, whatever, or whichever. Cualquiera haría lo mismo. When used before a singular noun, masculine or feminine, you drop the final a. Cualquier. Here's an example. Llegarán en cualquier momento. Now, before a masculine singular noun, alguno is shortened to algún, and ninguno is shortened to ningún. Take a look at these examples. ¿Has sufrido algún daño en el choque? Me había puesto el cinturón de seguridad, por lo que no sufrí ningún daño. The word tampoco means neither or not either. It's the opposite of también. Watch.
Mi novia no soporta los congestionamientos en el centro, ni yo tampoco. Por eso ella toma el metro y yo también. Use the conjunction o when there is a choice between two options. Use ni to negate two options. Take a look. ¿Debo hablar o con el gerente o con la dueña? El precio del pasaje ni ha subido ni ha bajado en los últimos días. Atención, in the conjunction o, the first o is often left out. ¿Debo hablar o con el gerente o con la dueña? ¿Debo hablar con el gerente o con la dueña? Also, in the conjunction ni, the first ni can be left out when it comes after the verb, like this. No me interesa ni la política ni la economía. No me interesa la política ni la economía. However, when the first ni goes before the verb, no, ni can be used instead of ni. Look again. El precio ni ha subido ni ha bajado. El precio no ha subido ni ha bajado. The conjunction ni siquiera is used to add emphasis. Ni siquiera se despidieron antes de salir. La señora Guzmán no viaja nunca, ni siquiera para visitar a sus nietos. Muy bien, ya es hora de comer. No, en la cafetería la fruta ni siquiera estaba en el menú. ¡Qué historia tan maravillosa! Me encantan los finales felices. But I also love happy beginnings. So I'll pull myself together and begin our lesson. Previously, you learned about the subjunctive, how to form it, and how to use it in noun clauses. ¿Te acuerdas? But the subjunctive can be used in adjective clauses too. An adjective clause, una oración subordinada adjetiva, modifies or describes a noun or pronoun in the main clause. This noun or pronoun in the main clause is called the antecedent. When the antecedent is uncertain or unknown, you use the subjunctive. In this sentence, for example, the antecedent is una ciudad. Busco una ciudad que tenga playa. The speaker does not have a particular city in mind, but he's looking for one that might have a beach. Therefore, he uses the subjunctive. Now, if the speaker is certain that the antecedent does exist, then he would need to use the indicative instead. Watch. Necesito el libro que habla sobre las ruinas mayas. In other words, the speaker knows for certain of the existence of a particular book that talks about Mayan ruins, so he uses the indicative habla. But Necesito un libro que hable sobre las ruinas mayas. here the speaker needs a book that talks about Mayan ruins, but he isn't thinking of any particular book because he is uncertain of its existence, so he uses the subjunctive hable. Let's take a look at another couple of examples. Buscamos los documentos que describen el itinerario del viaje. But Buscamos documentos que describan el itinerario del viaje. Las personas que van a Costa Rica sienten pasión por la naturaleza. Las personas que vayan a Costa Rica verán unos bosques increíbles. Okay, let's move on. When the antecedent of an adjective clause is a negative word, like nadie, ninguno, and nada, use the subjunctive in the subordinate clause. Por ejemplo, Elena tiene 3 parientes que viven en San Salvador. but Elena no tiene ningún pariente que viva en La Palma. Hay 2 países en su itinerario que requieren una visa.
No hay ningún país en su itinerario que requiera una visa. And here's one last example. Hay muchos viajeros que quieren quedarse en el hotel. But No hay nadie que quiera alojarse en el albergue. let's continue looking at more uses of the subjunctive. You do not use the personal a with direct objects that are hypothetical people. You do, however, still use the subjunctive in such sentences. Take a look. Busco un guía que hable inglés. See? The English-speaking guide that the speaker is looking for doesn't exist yet. So we need to use a subjunctive, and we don't need to use the personal a before un guía. Now, look at this next example. Conozco a un guía que habla inglés. In this case, the speaker is certain of the English-speaking guide's existence because he knows him. So we use the indicative and the personal a before un guía. Atención, you do use the personal a before nadie, ninguno, ninguna, and alguien, even when their existence is uncertain. A nadie, a ninguno, a ninguna, a alguien. Take a look at these next examples. No conozco a nadie que se queje tanto como Antonio. Yo conozco a alguien que se queja aún más que Antonio. Tú. When a speaker asks a question to find out information that he or she is uncertain about, the subjunctive is commonly used in adjective clauses. Watch. ¿Me recomienda usted un hotel que esté cerca de la costa? If the person who answers knows the information, then the indicative is used instead, like this. Sí, el Flamingo es el mejor de los hoteles que están en la costa. One last example and we'll be done. ¿Tiene otra brújula que sea más fácil de usar? Vea esta, y si no, tengo 3 más que son muy fáciles de usar. There was a cat video marathon all night. You wouldn't believe how many there are. Hola, clase. Estoy aquí. No, aquí. Ajá. Ay, las luces, por favor. That's better. Today we will talk about el futuro, the future tense. To form this tense, you use the same endings for all AR, ER, and IR verbs. If the verb is regular, you add these endings to the infinitive. Let's take a look. Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Deberé, deberás, deberá, deberemos, deberéis, deberán. Abriré, abrirás, abrirá, abriremos, abriréis, abrirán. Atención! Notice that all of the future tense endings carry a written accent mark, except the nosotros, nosotras form. Watch. Mañana al mediodía estaremos en el Parque Nacional. Nos quedaremos en una cabaña en el bosque. For irregular verbs, you add these same future tense endings to the irregular stems. Take a look at this first group of 5 verbs and see if you can guess what they have in common. Cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán.
habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. Querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. Sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. Did you notice that in all 5 cases, the E of the infinitive ending is lost when forming the irregular future stem? Now, see if you can guess what the 5 verbs in this next group have in common. Pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán. Saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán. Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Did you notice that in all 5 cases, a D replaces the E or I of the infinitive ending when forming the irregular future stem? And finally, there's this next group of 3 oddballs. Diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. Haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. Satisfaré, satisfarás, satisfará, satisfaremos, satisfaréis, satisfarán. Atención! Most verbs that are derived from irregular verbs follow the same pattern. Take a look. Poner, proponer, propondré. Now let's see the future tense in use. As in English, the future tense in Spanish is one of many ways you can express actions or conditions that will happen in the future. Let's compare them. You can use the present indicative to give a sense of certainty that the action will occur. Llegan a la costa mañana. You use the present subjunctive after verbs of will and influence to refer to an action that has yet to occur. Prefiero que lleguen a la costa mañana. You can use ir a plus an infinitive to express the near future. This form is commonly used in everyday speech. Watch. Van a llegar a la costa mañana. Finally, you can use the future tense to express with more certainty than ir a plus infinitive that an action will occur. Llegarán a la costa mañana. Atención, the future tense is used less frequently in Spanish than in English. For example, te llamo mañana means I'll call you tomorrow. Okay, in English, the word will can be used either to talk about the future or about someone's willingness to do something. But to express willingness in Spanish, use the verb querer plus an infinitive, not the future tense. Observe. ¿Quieres contribuir a la protección del medio ambiente? Quiero ayudar, pero no sé por dónde empezar. Another use of the future tense in Spanish is to express conjecture or probability, even about present events. In English, you'd express this sense with words like wonder, bet, must be, may, might, and probably. Watch. ¿Qué hora será? Ya serán las 2 de la mañana. When you express the present subjunctive after a conjunction of time, like cuando, después de que, en cuanto, hasta que, and tan pronto como, you often use the future tense in the main clause of the sentence, like this. Nos quedaremos lejos de la costa hasta que pase el huracán. Maestro Dalí, bienvenido. ¿Estará usted pintándome a mí?
Dios. Perdón, estoy terminando el almuerzo. Ay, qué rico. Now I will have the energy for this lesson about the subjunctive in adverbial clauses. In Spanish, adverbial clauses are often introduced by conjunctions. Some conjunctions require you to use the subjunctive. Others can be followed by the subjunctive or the indicative, depending on the context. Certain conjunctions are always followed by the subjunctive because they introduce actions or states that are uncertain or have not yet happened. These conjunctions usually express purpose, condition, or intent. Vamos a ver. Se acabará el petróleo en pocos años a menos que encontremos energías alternativas. In this example, the condition stated in the main clause will happen unless the action in the subordinate adverbial clause, which is uncertain, happens. Atención, an adverbial clause, una cláusula adverbial, is one that modifies or describes verbs, adjectives, or other adverbs. It describes how, why, when, or where an action takes place. Check out the conjunctions that require the subjunctive in adverbial clauses. A menos que, antes de que, con tal de que, en caso de que, para que, sin que. And study these examples. El gobierno se prepara en caso de que haya una gran sequía el verano que viene. A menos que haga mal tiempo, iremos a la montaña el próximo miércoles. Debemos proteger a los animales salvajes antes de que se extingan. Atención! Adverbial clauses can also go before the main clause. If so, you must use a comma. Observe. No iré a la fiesta a menos que me inviten. A menos que me inviten, no iré a la fiesta. Did you notice the comma in the second sentence? Now, if there is not a change of subject in the sentence, a subordinate clause is not necessary. Instead, you can use the prepositions antes de, con tal de, en caso de, para, and sin, followed by the infinitive form of the verb. Look. Las organizaciones ecologistas trabajan para proteger los arrecifes de coral. Tienes que pedir permiso antes de darles de comer a los monos del zoológico. Now, let's see which conjunctions can be followed by either the subjunctive or the indicative, shall we? If the action in the main clause hasn't occurred yet, then the subjunctive is used after conjunctions of time or concession. Here are the conjunctions of time or concession that can be followed by the subjunctive. A pesar de que, apenas, aunque, cuando, después de que, en cuanto. And here are a few more. Hasta que, luego que, mientras que, ni bien, no bien, siempre que, tan pronto como. Take a look at some examples. La excursión no saldrá hasta que estemos todos. Dejaremos libre al pájaro en cuanto la veterinaria nos diga que puede volar. Aunque me digan que es inofensivo, no me acercaré al perro. And just a couple more. Cuando Pedro vaya a cazar, tendrá cuidado con las serpientes venenosas. Te mando un mensaje de texto apenas lleguemos al aeropuerto. Atención! The conjunctions a pesar de, después de, and hasta can also be followed by an infinitive instead of que plus the subjunctive when there isn't a change of subject, like this. Voy a acostarme después de ver las noticias. In other words, the subject yo is going to bed after the same subject yo watches the news. The infinitive construction is the same regardless of the subject. Watch. Vamos a acostarnos después de ver las noticias. Finally, if the action in the main clause has already happened,
or happens habitually, then you use the indicative in the adverbial clause. Take a look. Tan pronto como empezó a llover, Matías salió a jugar al parque. Mi padre y yo siempre nos lo pasamos bien cuando estamos juntos. Did you see that? Es una llama. I wonder if she's hungry. Abran la puerta para que la llama almuerce conmigo. Oh. Well, another time then. Mira, clase. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Jugar en la biblioteca? Shh. The librarian is right. We should be serious. Today, we're learning about the prepositions a, hacia, and con. First, we'll look at the preposition a. The preposition a can mean to, at, for, upon, within, of, from, or by, depending on the context. Sometimes it has no direct translation in English. Observe. Terminó a las 12. Le compré unos videojuegos a Juan. Lucy estaba a mi derecha. And a few more. Al llegar a casa me sentí feliz. El mar Caribe está a 250 millas de aquí. Fui a casa de mis padres para ayudarlos después de la inundación. Atención, some verbs require a when followed by an infinitive, such as ir a, comenzar a, volver a, enseñar a, aprender a, and ayudar a. Watch. Aprendí a manejar. Me ayudó a arreglar el coche. The preposition a also introduces indirect objects. Le prometió a su hijo que irían a navegar. Hoy en el zoo le di de comer a un conejo. The preposition a can be used to give commands or make suggestions, like this. A comer. A dormir. When a direct object noun is a specific person or a pet, you use the personal a before it. The personal a has no equivalent in English. Take a look. ¿Viste a tus amigos en el parque? You also use the personal a with the words alguien, nadie, alguno, and ninguno. No, no he visto a nadie. But you do not use the personal a when talking about someone who's not specific. Take a look again. La organización ambiental busca voluntarios. See? No personal a because the voluntarios can't be specific if someone is still looking for them, right? Here's one last example. Sí, necesitan voluntarios para limpiar la costa. Okay, now let's consider the preposition hacia. When you talk about movement, whether it's literal or figurative, the preposition hacia means toward or to. Watch. La actitud de Manuel hacia mí fue negativa. Las ballenas se dirigen hacia el Golfo de México en otoño. When you talk about time, hacia means approximately, around, about, or toward. El programa que queremos ver empieza hacia las 8. La televisión se hizo popular hacia la segunda mitad del siglo XX. Atención! Notice that there's no accent mark on the I of the preposition hacia. The stress falls on the first A. However, the word hacia is a form of the verb hacer. Sigamos hacia la siguiente preposición, the preposition con. The preposition con means with. Take a look.
Me gustaría hablar con el director del departamento. Es una organización ecologista con muchos miembros. Many adverbs in English can be expressed in Spanish with con plus a noun, like this. Habló del tema con cuidado. Hablaba con cariño. The preposition con is also used to emphasize the value or quality of something or someone, despite the known facts of a situation. Let me show you what I mean. Los turistas tiraron basura por el suelo, con lo limpio que estaba todo. In the second sentence here, the use of con expresses surprise at the conflict between throwing garbage on the floor and the previous cleanliness. In English, you would use the words but, even though, and in spite of. If con is followed by mi or ti, it forms a contraction. Conmigo, contigo. Take a look. ¿Quieres venir conmigo al campo? Por supuesto que quiero ir contigo. Consigo is the contraction of con plus usted, ustedes, or con plus él, ella, ellos, ellas. Consigo is like saying in English with himself, with herself, with yourself, or with themselves, with yourselves. You often follow consigo with a form of the word mismo. Están satisfechos consigo mismos. Cristina no está feliz consigo misma. Atención, in this sentence and the previous one, we're using consigo because the subject of the sentence is the same person referred to after con. In other words, Cristina and consigo refer to the same person. However, if the subject and the person after con are different, then use usted, ustedes, or él, ella, ellos, ellas instead. Observe. Fui al cine con él. In this example, the subject of fui is yo, and the person referred to after con is él, i.e., two different people. Here's one more example. Prefiero ir al parque con usted. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace ese jaguar en la biblioteca? Creo que va a caminar hacia mí. Buenos días. ¡Ah! Nadie hace aviones de papel como yo. Today's lesson is on the present perfect tense. As in English, the Spanish present perfect expresses what has happened. Generally, it refers to past actions that were completed recently or that still affect the present. Let's take a look. Mi jefe ha decidido que a partir de esta semana hay que comunicarse por Internet y no gastar en llamadas internacionales. Here's another example. Juan ha terminado la carrera de ingeniería, pero aún no ha decidido qué tipo de trabajo quiere hacer. You form the present perfect with the present tense of the verb haber and a past participle. Regular past participles are formed by adding ado to the stem of AR verbs and ido to the stem of ER and IR verbs. Observe. He comprado. Has comprado. Ha comprado. Hemos comprado. Habéis comprado. Han comprado. He bebido. Has bebido. Ha bebido. Hemos bebido. Habéis bebido. Han bebido. He recibido. Has recibido. Ha recibido. Hemos recibido. Habéis recibido. Han recibido.
Did you notice that past participles do not change form in the present perfect tense? Todavía no hemos comprado las computadoras nuevas. La bióloga aún no ha subido su trabajo a la nube. To say that something has just happened, use acabar de in the present tense plus an infinitive. The verb acabar is a regular AR verb. Watch. Acabo de tuitear una noticia muy interesante. Acabamos de ver un ovni. Atención! English speakers often use the present perfect to talk about actions that continue into the present time. But in Spanish, you use the construction hace plus a period of time plus que plus a present tense verb, like this. Hace 2 años que estudio español. Let's move on. When the stem of an ER or an IR verb ends in A, E, or O, the past participle takes a written accent mark over the I to keep the correct stress. Watch. Caído, leído, oído. Atención, no accent mark is needed for stems that end in U. Construido, Now, several verbs have irregular past participles. Observe. abrir, abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, descubrir, descubierto. Escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto. And here's one last group. Resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto. Le llamo porque he escrito 4 mensajes por correo electrónico y todavía no me han resuelto el problema. El ingeniero me asegura que ya ha visto sus mensajes y dice que muy pronto la llamará. Unlike in English, the verb haber may not be separated from the past participle by another word, such as no, an adverb, or a pronoun. Take a look. ¿Por qué no has patentado todavía tu invento? Todavía no he terminado el prototipo. Past participles are often used as adjectives with estar or other verbs to describe physical or emotional states. Consider this example. Esa fórmula matemática está equivocada. Notice that when you use a past participle as an adjective, it must agree in number and gender with the noun it modifies. Los laboratorios están cerrados hasta el lunes. Hemos llegado al final de la lección. Oh my, it's... No, mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Oh, hello. I was just watching TV. No hay nada que mirar. So let's get on with our lesson, shall we? El pretérito pluscuamperfecto, the past perfect. You form the past perfect tense with the imperfect form of haber and a past participle. As with other perfect tenses, the past participle does not change form. Miremos. Había viajado. Habías viajado. Había viajado. Habíamos viajado. Habíais viajado. Habían viajado. Había perdido. Habías perdido. Había perdido. Habíamos perdido. Habíais perdido. Habían perdido. Había incluido. Habías incluido. Había incluido. Habíamos incluido. Habíais incluido. Habían incluido.
As in English, you use the past perfect in Spanish to say what someone had done or what had occurred before another action or condition in the past. Decidí comprar una cámara digital nueva porque la vieja se me había roto varias veces. Cuando por fin les dieron la patente, otros ingenieros ya habían inventado una tecnología mejor. Now let's look at some words commonly used with the past perfect. You can often use the words antes, aún, nunca, todavía, and ya with the past perfect to indicate that one action happened before another, like this. María Eugenia y Gisela nunca habían visto una estrella fugaz tan luminosa. Atención, the word no, adverbs, and pronouns may not separate haber from the past participle. Incidentally, that's also true for the present perfect tense. Remember? Watch. Cuando se fue la luz, aún no había guardado los cambios en el documento. And let's take a look at two final examples. Ya me había explicado la teoría, pero no la entendí hasta que vi el experimento. El artista todavía no había dibujado el ovni, pero ya lo tenía en la cabeza. Let's relax now and see if there's anything good on TV. ¡Oh, qué bueno! Cuando vi el capítulo 18 una vez, todavía no había visto el 11. Hola amigos. Welcome. We're going to learn about something fun today. Allá vamos. ¡Ah! ¡Mira el gatito! ¡Qué lindo! But this is not exactly what I had in mind. Hang on. I want to tell you about diminutives and augmentatives. In Spanish, we call them diminutivos y aumentativos. We use diminutives and augmentatives to emphasize how small or large something is, or to show shades of meaning, or feelings like amazement, affection, scorn, or ridicule. We form diminutives and augmentatives by adding a special ending onto nouns, adjectives, and sometimes adverbs. Let's start by looking at the diminutive endings. Here are the most common ones. Ito, ita, illo, illa. Cito, cita, sillo, silla. Esito, esita, esillo, esilla. Now, let me show you a couple of examples of how we'd use these. Jaimito, ¿me traes un cafecito con un panecillo? Ahorita, abuelita, se los preparo rapidito. Atención, the diminutive ending can be used with some adverbs. Take a look. Ven rapidito. Vuelvo enseguidita. Now, most words form the diminutive by adding the ending ito or ita. For words ending in vowels, except e, drop the vowel, then add the ending. Watch. Miguel, Miguelito. Bajo, bajito. The ending illo or illa is also common in some Spanish-speaking regions. Libro, librillo. Most words that end in e, n, or r use the forms cito and cita or sillo and silla. Take a look. Hombre, hombrecillo. Amor, amorcito. On the other hand, one-syllable words often use esito and esita or esillo and esilla, like this. Pan, panecillo. Pez, pececito. Did you notice that the Z of pez changed to a C before the ending was added? Sometimes a spelling change needs to occur. Watch these examples. Chico,
chiquillo, amigo, amiguito, agua, agüita. Atención, when a word ends in S, singular or plural, the diminutive and augmentative endings come before the final S. Here, I'll show you. Besos, besitos. I just have one more thing to say about diminutives. Some words actually change meaning in the diminutive form. Manzana, manzanilla. I'll say a little more about this later, but for now, let's talk about augmentatives. Let me show you the most common augmentative endings. On, ona, ote, ota, aso, asa. Jorge se gastó un dinerazo en una pantallota enorme, solo para ver partidos de fútbol. You can form most augmentatives simply by adding the ending onto the word. For words ending in vowels, simply drop the last vowel, like this. Grande, grandote, casa, casona. We often change a feminine word to a masculine one when we use the ending on. For example, La silla, el sillón. however, this does not apply if we are referring to a person's gender. Watch. La mujer, la mujerona. The letters T or ET are occasionally added to the beginning of an augmentative ending. Take a look. Guapa, guapetona. The masculine ending aso can also mean a blow or shot. Rodilla, rodillazo. Now, there are a few last things you need to know about diminutives and augmentatives. Remember I said that some words change meaning when a diminutive ending is added? Well, the same is true for some words with augmentative endings, like these, for instance. Cabeza, cabezón, cabezona. Caja, cajón. Atención, the way people form and use diminutives and augmentatives can be very different from one Spanish-speaking region to another. So try to stick to words you learned from native speakers or teachers. Adding endings to words you aren't sure of can cause, misunderstandings. Okay, here's one last group of words that could cause confusion. Bolso, bolsillo. Gato, gatillo. Gato, gatito. Camisa, camisón. Rata, ratón. So now, Eva Perón ha venido a dar un discursito. Momentito, Evita, ya vamos a terminar dentro de poquito. Hola. No te esperaba tan pronto, pero me alegro de verte. I've got something I want to talk to you about. The conditional. We use the conditional to talk about something that would happen. Here's an example of a sentence with the conditional. ¿Qué le darías a alguien que lo tiene todo? The conditional, el condicional, uses the same endings for all AR, ER, and IR verbs. For regular verbs, add the endings to the infinitive, like this. Daría, darías, daría, daríamos, daríais, darían.
Atención! Did you notice that all of the endings have a written accent over the I? They do. Here are two more verbs. Sería, serías, sería, seríamos, seríais, serían. Viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían. Now, you may remember that some verbs are irregular in the future tense. These verbs have the same irregular stems in the conditional. Let's take a look. Cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían. Habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían. Podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían. Querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían. Sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían. Now, take a look at this second group. Pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían. Saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían. Tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. Valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían. Vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían. And finally, a third group. Diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. Haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían. Satisfaría, satisfarías, satisfaría, satisfaríamos, satisfaríais, satisfarían. Now that you know how to form the conditional, let's talk more about how to use it. Use the conditional to talk about what would happen in certain circumstances. Here are some examples. En Venezuela, ¿qué lugar visitarías primero? Iría primero a Caracas y después a la isla Margarita. Ah, sí, sería muy bonito. ¿No te gustaría ir? Atención! In English, would is used to express the conditional, but it can also be used to describe what used to happen. In Spanish, however, you should use the imperfect, not the conditional, to talk about past habitual actions. Watch. Cuando era pequeña, iba a la playa durante los veranos. Now, we also use the conditional to make polite requests, like this. Me gustaría cobrar este cheque. ¿Podría firmar aquí, en el reverso? We also use the conditional in subordinate clauses to talk about what would happen after another action took place. Look at this example. Creía que hoy haría mucho viento. When you want to talk about what will happen after a future event takes place, however, use the future tense instead, like this. Creo que mañana hará mucho viento. ¿Te gustaría aprender un poco más? There are a few more ways we can use the conditional. In Spanish, we can use it to make a guess or express probability about a past condition or event. In English, we would use expressions such as wondered, must have been, and was probably. Take a look at these examples. ¿Qué hora era cuando regresó? Serían las 8.
¿Cuánta gente había en la fiesta? Habría como 10 personas. We can also use the conditional to report statements made in the future tense. Watch. Iremos a la fiesta. Dijeron que irían a la fiesta. ¿Todo claro? Simón Bolívar. ¿Pero qué hace aquí? Me dijo que llegaría más tarde. Ah, ya llegaste. Good, because I want to talk to you about... Ay, disculpe. As I was saying, I want to talk to you about the past subjunctive, or el imperfecto del subjuntivo. I'll start by talking about how to form this tense. To form the past subjunctive of any verb, we take the ustedes, ellos, ellas form of the preterite, in this case, caminaron, then we drop the ron ending and add the past subjunctive endings, like this. Caminara. Caminaras. Caminara. Camináramos. Caminarais. Caminaran. Perdiera. Perdieras. Perdiera. Perdiéramos. Perdierais. Perdieran. Viviera. Vivieras. Viviera. Viviéramos. Vivierais. Vivieran. Atención, the nosotros, nosotras forms of the past subjunctive always have a written accent. Viviéramos. Why don't we look at a few examples, okay? Estela dudaba de que su madre la ayudara a pagar un carro nuevo. Me extrañó que Ana renunciara después de tantos años. El asesor nos recomendó que financiáramos la deuda a largo plazo. Now, verbs with stem changes, spelling changes, or irregularities in the ustedes, ellos, ellas form of the preterite also have them in all forms of the past subjunctive. First, observe these examples with stem changes. Pedir, pidieron, pidiera, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais, pidieran. Sentir, sintieron, sintiera, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, sintieran. Dormir, durmieron, durmiera, durmieras, durmiera, durmiéramos, durmierais, durmieran. And next is an example with a spelling change. Influir, influyeron, influyera, influyeras, influyera, influyéramos, influyerais, influyeran. And finally, a couple of examples of verbs with different irregularities. Saber, supieron, supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran. Ir, ser, fueron, fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran. Okay, moving right along. There's a second set of past subjunctive endings that you might encounter in Spain and a few other Spanish-speaking areas. You might also see them in literature. First, to refresh your memory, this is the set you already know. And here's the second set. Let's look at some examples, shall we? This sentence uses the first type of ending, the one you already know. La señora Medina exigió que le mandáramos el contrato para el viernes. Now here's the same sentence using the second type of ending. Watch. La señora Medina exigió que le mandásemos el contrato para el viernes. Now that you know how to form the past subjunctive, let's talk a bit about when to use it. We use the past subjunctive in the same contexts as the present subjunctive, except that the point of reference is always in the past. When the verb in the main clause is in the past, the verb in the subordinate clause is in the past subjunctive.
Te pedí que llegaras a las 9. Now, examine this pair of sentences. They're the same, except that we use the present subjunctive in the first sentence, because the verb in the main clause is in the present indicative. We use the past subjunctive in the second sentence because the verb in the main clause is in the past. El jefe sugiere que vayas a la reunión. El jefe sugirió que fueras a la reunión. Take a look at a few more pairs. Espero que no tengan problemas con el nuevo sistema. Esperaba que no tuvieran problemas con el nuevo sistema. Buscamos a alguien que conozca bien la bolsa. Buscábamos a alguien que conociera bien la bolsa. Les mando mi currículum en caso de que haya un puesto disponible. Les mandé mi currículum en caso de que hubiera un puesto disponible. Okay, let's continue. We also use the past subjunctive after the expression como si. Let me show you. Alfredo gasta dinero como si fuera millonario. Ella rechazó mi opinión como si no importara. We also commonly use the past subjunctive with querer to make polite requests or to soften statements, like these. Quisiera que me llames hoy. Quisiera hablar con usted. ¿Qué? ¿Cervantes? Sabía que era posible encontrarlo en una biblioteca, pero no creía que fuera posible verlo en persona. Buenos días, chicos. Aló. Buenos días. Ha! That's better. If you don't pay attention, you might miss something. And if you miss something, you won't learn about si clauses. Si clauses, or if clauses, express a condition or event that another condition or event depends on. Si tienes tiempo, ven con nosotros. Sentences with si clauses are often hypothetical statements. They contain a subordinate clause, which is the si clause, and a main clause, also known as the result clause. The si clause can be the first or second clause in a sentence. Watch. Si tienes tiempo, ven con nosotros. Iré con ustedes si no llueve. Notice that a comma is used only when the si clause comes first. Atención, the word si, meaning if, does not carry a written accent. However, si, meaning yes, does have a written accent. Take a look. Si puedes, ven. Sí, puedo. Now, let's talk about how to use si clauses. In hypothetical statements about conditions or events that are possible or likely to happen, the si clause takes the present indicative. And the main clause may take the present indicative, the future, ir plus a plus an infinitive, or a command. Let's look at an example of each, shall we? Si salgo temprano del trabajo, voy al cine con Andrés. Si usted no mejora su currículum, nunca conseguirá empleo. Si la jefa me pregunta, no le voy a mentir. Si hay algún problema, llámenos de inmediato. Now we'll look at hypothetical statements about situations or events that are improbable or contrary to fact. Atención, a contrary to fact situation is one that is possible, but will probably not happen or has not happened. In such statements, the si clause takes the past subjunctive. The main clause takes the conditional, like this.
Si ustedes no fueran tan inútiles, ya lo tendrían listo. Si sacaras un préstamo a largo plazo, pagarías menos al mes. And here's one more example. Si no estuviera tan cansada, saldría a cenar contigo. Now there's one more type of C clause I'd like to tell you about. In statements that describe habitual past actions that are not contrary to fact, both the C clause and the main clause use the imperfect. For example, Si Milena tenía tiempo libre, siempre iba a la playa. Si mi papá salía de viaje de negocios, siempre me traía un regalito. ahora, si ustedes me disculpan, necesito buscar algo de beber porque tengo mucha sed. ¡Hey! Gracias.